Kuri video ibanje twaberetse uburyo ushobora guhindura password n'izina rya gino router. Ubu noneho tugiye kureba uburyo murabona ko ibifite 3G na 4G. Ushobora kuba waguze nka internet ya 4G, ese ukibaza ngo ni gute noneho ndaza gukoresha 4G kandi wenda ndi kubona harimo 3G. Iyi rero ifite ubushobozi bwo gukoresha 4G, nuko abenshi dukunda kugura 3G ariyo dukunda gukoresha, ariko ukeneye internet wenda yihuta cyane waguze 4G ushobora nayo kuba wayikoresha. Ni gute rero nzagenda mpindura 3G 4G 2G cyangwa se umuntu yabikora gute? Nibyo tugiye kureba. Noneho twabonye ko umuntu yagiye kujya muri settings zino router. Icyambere no kugomba kumenya ino IP address turi kwandika 19 ni iyi ngiyi hitiza, kuko nari maje kuyikoresha mu kanya na wundi 192.168.0.1. noneho warangiza ugakora kuri enter kugira ngo tuze guhita tuyibona, kandi ibyo byose twavuze ko ugomba kuyikoresha, ariko ukamanza ukareba niba koko iyo router wayakije kandi wanayikonekise kuri machine ugiye kuyihindurira, ugiye gukoresha uhindura ibyo byose. Noneho guhindura tuva muri 4G nk'umurana ngende kuyikoresha ni 3G kuko ariyo internet irimo, ariko ushobora no gushiramo internet no ya 4G. kugira rero guhindure hano hajyeho 4G urabikora gute? Nta kindi, uri hano ukureba izi settings, uraza ukandemo aha muri settings. Numara kuhakanda urabona ko bahita bakubwira ngo username and password. Password rero urahano urashyiramo username ni admin, password nayo ushyiremo admin. Iyo utabihinduye n'ubundi ibyo biba bikirimo ushobora kubikopiya cyangwa ukabyandikura ukandika admin, wahize gukora kuri sign in, nibwo ubasha kwinjiramo muri ino router. Hanyuma rero aha turi kubona ahari settings niho dukiritse, murabona ko harimo pin management. Iyi ni ya pin ushobora kugenda uzihindagura, ariko twe turashaka kuza kureba uburyo noneho urahindura 4G ukajya uyaritina na 3G cyangwa 3G 4G. Mu isomo ryabanje rero twageze kubona ko ushobora guhindura iyi wireless settings, ko ushobora guhindura password. Reka tubanze twongere turebe ubwo buryo wakoresha kugira ngo uhindure 4G niba ariyo waguze cyangwa se waguze internet ya 4G kandi wari usanzwe ufite muri setting ufitemo 3G. Uza rero hano ahanditse internet connection, ahari internet connection, aha ni huza ukahakirika. Wamara kuhakirika urabona ko baraza guhita bakwereka internet connection mode. Hasi harahanditse ngo network mode. Ahanditse mu network mode murabona ko nge mfitemo 3G/2G. Ushobora kanda hano rero aha ukabona noneho izindi mode zitari 3G zitari 2G, aho ukaza ukabonamo murabona ko harimo 4G 3G 2G multi mode, zose zikoresha. Harimo 4G only, harimo 4G/3G, akaza 3G/2G, akaza 3G only na 2G only. Izi zose ni mode wowe ushobora kuba wahitamo bitewe na internet waguze. Niba waguze 4G ushobora kuza ugahitamo aka kanditseho 4G wenda only. Nuko nguko duhindura iyi mode y'ino router. Router imeze gutya niyo twari turi kuvugaho, tutatuzana no kuzindi uburyo wayihindura 3G cyangwa 4G cyangwa 2G cyangwa 3G, gutyo ukagenda ubihindura. Noneho kaduhita tunibukiranya uburyo duhindura password. Mu by'ukuri winjiye hano muri settings wamaje gushyiramo ya username na password biba birimo na admin
twari twabonye ko uhita rero uza hano kuri wireless setting, hanyuma ukaba ushobora guhindura aya mazina. Iri zina umuntu yakatsa kano ka device ka 4G, ugahita ubona izina aho kugira ngo ubone wenda Airtel cyangwa se company yagakoze, ubonemo izina runaka. Hasi rero nahanditse password ushobora gushyiramo password ushaka kujya ugakoreshaho, warangiza ugasevinga. Icyo gihe hano internet twabonye ko ihita ivaho, ariko ibindi ibyo sevinze bikaguma mukomeza kongera guconnectinga bundi bushyashya. Nuko nguko bikora. Hanyuma twabasabye kugenda mukomeza gukora subscribe kugira ngo video tugiye kujya tubaha muri iyi minsi mujye muhita muzibona. Ni byiza rwose kanda subscribe, share na like kugira ngo ibyo tuzadushyiraho byose bishobora kuba byagufasha ikoranabuhanga ubashe kubikurikira bitakugoye. Akoze.